हॅलो एव्हरीवन, आज आपण बघणार आहोत जनरेटिंग फंक्शन फॉर लिजेंडर पॉलिनॉमियल पी एन ऑफ एक्स. क्वेश्चन असा आहे, शो दॅट द पी एन ऑफ एक्स इज द कोएफिशियंट ऑफ टी टू द पॉवर एन इन द एक्सपान्शन ऑफ 1 मायनस ट्वाइस एक्स टी प्लस टी स्क्वेअर टू द पॉवर मायनस 1/2 in the ascending power of t. Its solution is let 1 minus twice xt plus t square to the power minus 1/2 is equal to, ह्या ज्या दोन टर्म आहे या दोन टर्ममधून आपण टी कॉमन काढला, दॅट इज 1 मायनस टी इन ब्रॅकेट ट्वाइस एक्स मायनस टी टू दी पॉवर मायनस 1/2. आणि आपण इथे बायनोमियल एक्सपान्शन यूज केलं आहे, दॅट इज 1 मायनस एक्स टू दी पॉवर मायनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वेअर plus up to so on plus 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon 2 into 4 into 6 up to twice n into x to the power n. हे बायनोमियल एक्सपान्शन आपण इथे यूज केलेलं आहे, दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू टी इंटू ट्वाइस एक्स मायनस टी प्लस 1/2 इंटू 3/4 इंटू टी स्क्वेअर इंटू ट्वाइस एक्स मायनस टी होल स्क्वेअर प्लस 1/2 into 3/4 into 5/6 into t to the power 3 into twice x minus t to the power 3 plus up to plus 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon 2 into 4 into 6 up to twice n into t to the power n into twice x minus t to the power n. Now आता आपण t to the power n ची टर्म कन्सिडर करू, that is consider the nth term in the above expansion of 1 minus twice xt plus t square to the power minus 1/2. आपण आता t to the power n ची टर्म ही कन्सिडर केली, that is equal to 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon 2 into 4 into 6 up to twice n into t to the power n into twice x minus t to the power n, that is equal to 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon 2 into 1 into 2 into 2 up to 2 into n into t to the power n into twice x minus t to the power n. Now डिनॉमिनेटरमधून आपण 2 ची टर्म ही कॉमन काढली आहे, दॅट इज 2 to the power n into that is this 1 into 2 into up to so on 1 into 2 into up to n. He term as it is, that is t to the power n into twice x minus t to the power n. But here 1 into 2 into 3 into up to n, that is this is n factorial, therefore we write here n factorial. आणि इथे आपण बायनोमियल एक्सपान्शनचा फॉर्म्युला यूज केला आहे, दॅट इज त्याचं एक्सपान्शन आहे टी टू दी पॉवर एन इंटू ट्वाइस एक्स टू दी पॉवर एन मायनस एन इंटू ट्वाइस एक्स टू दी पॉवर एन मायनस 1 इंटू टी प्लस अप टू सो ऑन. नाउ कलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ टी टू दी पॉवर एन, that is 1 into 3 into 4 into up to so on twice n minus 1 upon 2 to the power n into n factorial into this twice x to the power n, that is 2 to the power n into x to the power n, and here 2 to the power n and here 2 to the power n is get cancelled, therefore remaining terms are 1 into 3 into 5 into up to twice n minus 1 upon n factorial into x to the power n, that is as it is. Now consider the n minus 1 term in the expansion of 1 minus twice xt plus t square to the power minus 1/2, that is 1 into 3 into 5 up to twice n minus 3 upon 2 into 4 into 6 up to twice n minus 2 to the power t into to the power n minus 1 into twice x minus t to the power n minus 1, that is equal to 1 into 3 into 5 up to twice n minus 3 upon 2 into 1 2 into 2
2 into 3 up to 2 into n minus 1. And here if we apply the binomial expansion formula, t to the power n into in bracket twice x to the power n minus 1 minus n minus 1 into twice x to the power n minus 2 into t plus up to so on. Now 1 by 3 into 5, 1 by 1 into 3 into 5 up to twice n minus 3, and here we take 2 common, that is 2 to the power n minus 1 and n minus 1 factorial, that is 1 into 2 into 3 into n minus 1, that is this is n minus 1 factorial. And here now from this binomial expansion we consider only this term, that is minus 1 into n minus 1 into 2, and here twice x to the power n minus 2, that is we can separately consider these terms as 2 to the power n minus 2 into x to the power n minus 2. Now divide and multiply by twice n minus 1. आपल्याला या इक्वेशनला twice n minus 1 नी twice n minus 1 upon n याने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं आहे, that is equal to 1 into 3 into 5 up to twice n minus 3 upon 1 into 2 into up to n minus 1 into twice n minus 1 upon n into minus 1 into n minus 1 to the 2 to the power n minus 2 upon 2 to the power n minus 1 into x to the power n minus 2 into n upon twice n minus 1, that is here we multiply and here we divide. आणि इथे आपण ही जी 2 to the power n minus 1 टर्म आहे ही या साईडला इथे सबस्टिट्यूट केली आहे, आणि ही जी n minus 1 फॅक्टोरियल टर्म आहे आपण इथे 1 into 2 into up to so on, that is n minus 1. त्यानंतर आपण या ज्या दोन टर्म आहे त्या कंबाईन केल्या आहे, दॅट इज 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon n factorial. n factorial हा कसा आला, 1 into 2 into up to n minus 1 into n, that is n factorial into minus 1 into n into n minus 1 upon 2 into twice n minus 1 into x to the power n minus 2. हा इथे आपण ही जी टर्म आहे या टर्मला आपण सेपरेटली कन्सिडर करू, दॅट इज minus 1 into n minus 1 into 2 to the power n minus 2 upon 2 to the power n minus 1, that is this term will be as it is, that is minus 1 n minus 1 into this term can be written separately, that is 2 to the power n into 2 to the power minus 2 upon this we can write this separately, that is 2 to the power n into 2 to the power minus 1. Now this 2 to the power n upon and this 2 to the power n will cancel, therefore the remaining terms are minus 1 into n minus 1 into 2 to the power minus 2, and here is negative in denominator, 2 to the power minus 1 is negative term आणि ती जर न्यूमरेटरमध्ये गेल्यावर ती पॉझिटिव्ह होणार, दॅट इज 2 to the power 1, दॅट इज आपल्याकडे काय उरणार minus 1 into n minus 1 2 to the power minus 1 minus 2 plus 1, that is minus 1, that is equal to minus 1 into n minus 1. हा निगेटिव्ह आहे, 2 to the power minus 1 हे इज निगेटिव्ह, देअरफोर डिनॉमिनेटरमध्ये गेल्यावर तो का नाही होणार, दॅट इज पॉझिटिव्ह, दॅट इज आपल्याकडे टर्म उरली minus 1 into n minus 1 upon 2 into twice n minus 1 into x to the power n minus 2. Continuing this process, we get the coefficient of t to the power n of the nth term in the expansion of 1 minus
twice xt plus t square to the power minus 1 by 2. Therefore, 1 minus twice xt plus t square to the power minus 1 by 2 is equal to 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon n factorial into x to the power n plus minus 1 into 1 into 3 into 5 up to twice n minus 1 upon n factorial into n minus 1 upon 2 into twice n minus 1 into x to the power n minus 2 plus up to so on. आणि या टर्ममधून आपण 1 into 3 into 5 into अप टू ट्वाइस एन मायनस 1 अपॉन एन फॅक्टोरियल ही टर्म आपण कॉमन काढली आहे. कारण इथे पण ती टर्म आहे आणि इथे पण ती टर्म आहे, म्हणजे ती टर्म आपण कॉमन काढली. देअरफॉर रिमेनिंग टर्म्स आर एक्स टू द पॉवर एन मायनस एन इंटू एन मायनस 1 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस एन मायनस 1 इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस 2 प्लस अप टू सो ऑन. अँड दॅट इज हेच काय आहे आपलं पी एन ऑफ एक्स. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.